Holy Rosary, Pechela Road Division, from a place of sanctity to a security concern. Gulu City has in recent years witnessed rising concerns over crime and underground activities, but events reported in Holy Rosary, La Ropeche Division, Gulu City have shocked residents due to the location's long-standing reputation for holiness and the peace in the area. Holy Rosary, traditionally known as a prayerful and morally upright community, is now being described by locals as an emerging dangerous hotspot in Gulu City, following the arrest of several young women allegedly involved in witchcraft-related activities. The operation and arrests, according to accounts from Community Patriotism team, they were alerted after disturbing reports emerged that 2 chickens had allegedly been killed under unclear circumstances, with claims linking the incident to ritual practices. Acting on the alert, the team rushed to the area and launched an operation in a nearby forested section of Holy Rosary. During the operation, several young women were caught red-handed smoking a traditional pipe cigarette locally known as latek. Community members allege that the pipe is commonly used in witchcraft practices and believed to be linked to rituals meant to attract men and acquire money. The suspects were described by residents as witch doctors, allegedly operating secretly within the forested area. Community reactions: the LC1 of that area strongly condemned the acts, describing them as unacceptable and dangerous to the community's moral and physical safety. Anya megujo isoriem ati won kom me Holy Rosary Cell. Don't give Martin time area na any operation. Me la tek ma security office madit office paladir banya guti utin area na. Adi dai ne ni la tek makino udara bichel maguno yomo kani ki ngo gi giti ye don unlock me la tek pa ye area na matwal pa ye ben pa mir matwal area na ni lok me la tek eni o mede area na ento do da chalu gin tich cha mo ke ken no down don or tweet ba nyer matino wa mege lutino matino tin ki magogi pa beru kingech ata ngela chen dong ma ana ngeni amir penyo won at kama ki mari la tek ma mi dini gambe malo wa winye mien angel ana yeni ki mar la tek otini enone wa matek okay lingo aya in oti kwana eyo ina jwaga me bini area na kanyi awoti ni nga wiati dog matek aye ni ki mad la tere awati nga iwaju kidogi owe I okay wun luak me Holy Rosary bi penyu wun ni ana yeni la tek ki mari area ugam malo now aduka lo kametia one
la tek anange ni bal ma dirti ye tian lokani pingo gen gi mar lok me mat la tek no gen gi noni konyo gi gima gen gi miro eto an pe mirna la tek gen gi tir tian lok mo miyo gen gi tiki la tek po der kete ena bichel kete anen gen gu chero tiri dong an pa bi lok ma pol gitiu kinya meguye aye ana ti dar ma lare pa mir lok me la tek pa o we nyim wa pa ngati ka ngara o nyim wa le ka tiet ko wacha muna jwa ki makanya o nyim wa u gamba wa anda gam lok wa o a o Ko ye ma tek. a o a donc pa o jamili eni woni yo keru kenu ko an pa mir la tek eriana jaketien ariemo wa emi ni pok bet ki la tek eriana ariemi ko waja pe yenga wi ariemi ko lok ma tek ariemi ko. The LC1 immediately contacted police to have the suspects arrested. However, police reportedly indicated that there was no formal criminal charge directly applicable at that moment, and that the suspects could only be held under self-custody pending further investigation. During questioning by the community members, one suspect allegedly explained why 2 chickens had been tied up with the ropes, claiming it was part of their work. La terre, tic pa la terre perraj. Kikin mange gara kere ki baraba, tic pa la terre perraj. La terre ki chamu kene ini pe ki chene, miti muga manungo, kilor chara ki wayo ni pe no chene pe no tic. Chichamu kene in gini no chilinga liwa chen. Imar ki la terre, me yapo wayo ni, were nong chene, were nong tic. Mano tic pa la terre ken mange kere ki bara amo. Gen ma ki kera ye ta. Ta ye chi yini lamo kidogi. Lamo kidogi. Piana nge la terre enini. La terre eni kene. En bene tiyo. Kitibu pierre kene pat. So ki yini lego. Ilegi lamo dogi chi chero kunyi. Ngoma yini legi. Now in the can you know the word in when we can very good. Limu go up near mo. The widow ene. An jani eni pangege. Ata nge ngara chera ye kan. Ange. Ada begitu warga calu ini di warga. Nyanga ye dong ki barate. Pian ano en ki ano en kan. Change ni tiki warga. Achi. Okay. Achi. Kalau gua nong ngati. Achi. Gwana en anachi. Kete dua dong pian dong. Dia di luar sama deh mana kan buat. Mia tiata wen. So gwana ne enini. Gwana ene gen Matthew kere. Obero latien pala meum chani. Latien ni vieti kabaleo Vieti kabaleo. Chido we ni tiare lego ngo. Ilego lega kwe. Lega kwe. Do laga pe kungo. Kum latien mameye. Chidong ana beru ping achako neno chwar mamege. Then kinoni tiba yeti maraye kume. Kidong tibu kifar. Kichwalo tika nywano biratian. Chikara gwana eni jwa ye weni kinong gwana makete eni wer mo ki kon kilatian na ene. Cha dala megino la maya. Cha tiu tijane wang mapul ka tiu
na yo it depend kita no ker patichan ti kere so ni eni no dong ni ngo utumo tin yok do ter chino dati mian na chala chi kwanyo a yiko pian ka kanyi ding tinano ne so ti pagwa mo bero eno makumbe chala tian pala megere betika no ngala ikum ngoma tingo ano Now, ikin tumatuma nila tayo ni weng mamigi kaya mamigi tiye makata. la tek ni wen mamega ko mega mente enaye Dera der enini ario ni enini tian jono wa ke kero der ario ti mamon ti la tek mamon ki macho ti pekere bu ge yo der di der chen di ber pat jono wa der no ber ario. Another reportedly admitted involvement in the same practice, describing it as a business. Bion kan share ke gaman nanti kila tema megan karma bion kan bon me ikela ba ci lokuma ngo pe ki lo wen lokuma pa wi ma be jo ka di ko kamera. Daro wena na kamera kacha. Ulieta ka rubio kingu ka ni chupu ka dero chanta. Nino no kamera kacha. No. Itara. Na kamera ka pera cha no chweri pe kino. Kilo chweri. Wacha wewe na meza. Na wakajilo mpara ye. Karatimu la kuritimu baba ni chweri. gitar ma jo ber ka yelo an ma gitar arlega ma ci arlega ci ginu ber ka yelo an lega ma ter ma da man gitar wa gitar no ni jak ka yelo an o kanu ti aja don ja wa ci na a ti ki yam ko ma ja wi lo na ter nga abitar yam nga ki jim ma raj nga ikoma ki loen mu ma ter ko ma kila choma ana ber ke ro chara ana te pi magi bera yeli ko magi tem lego wen po la chu o ma dong an dong de wa nga achi wil ma ka te en habetar yem nga ki jimi ke far mala chu na war yu chala po we mara cha wilo gine na cha ti ke ko wa la choni nga o cha ko we ke ko ma ti mo kan en ma bi na bon me ma ke ni jak ka yelo an ba wa gi me ga we me ko wa ka pen nga ni chu ba nga ke bi por de ma sien an ge ti ga yu ko ma nga e siar ma jimi en dong nga wen ke wi ro wen dong ki ti chu bo ni en tu ga la tu ma rio en e dong nga ti ka ti ko lok ma wen ke jar kun ma a pe ka be fre tin nen ke yu dog jimi en wen ti ana ti a ke fre ya leo me guti ma ti long ma me ti log yam an ngam ati ga kan la ka kan angin mo chiene ma ngam ati me re ni ka di an ngam mi kan be an pa be ri ju hawati be ma ati be ka enini peni an ati ka kwer ango ti kan chiene e ti ka di an kan ko no dong ango ma ko an in be ti yu ne ati be cha sabi beri kita kan ni wai de mo la ter in pe mer kan ya ngawano a A neighbor who grew up from there said the behavior had damaged the reputation of the area, claiming that young women associated with the forest are now avoided by men. Kinyala kany na yok pa no be ancha en me go elsiano wa ngeu kire kwone kin ma jorge da me go ti dam pa dano ero me go piye tim ma radi ariane da be na pe chwao ami awa ti ma lo me go nem no te en wen no te ma ki juli ki ting me go elsi kany nem im nyao ni im la tela chio kira ke committee ward kere itiere gani lo gari tiri gari o de gari o no chweri ni tugo pingo ngwila te ke be ya
Yap erone. Ta be wadu ni ai forest ni abiri Holy Rosary kuno watende ki kanita ni. Kempe timu buling peke be goni timu nyinu bala ngara gi mo ko teme ko be wajira agine ko teme. Umira wati beri li unyo gwagde me le voli beri sinia kwara. Yara da wa mini beri wa kwe mo ro mo ta wa luori itiage tibi ko na transport donc pe mi dugu. Tia mera mi machalo tam ni egera be right. Bene right. Piano dano in the water yo ma papa. Kiranga SLD ko ke nga ma wan ni po ngiu. Ami a lok talo ikom la mera ini. Nye Nancy. Ti dirane wa. Ti bene dano ma wo. Bene gera football dag normal. Endo dong gina dong ti balo e la tek. Jog ge tiema. Dano mo ke tiema. Kono guno ki gang kono ki nyala ki kera nyala kono ni. Wano be po ngiu. Ero la tek kono ki no ilebo. Kono ni be wan po ngiu. Ti dong bon me LC me mo na ne balle pere. Pere ne be pe ero me go do o lebe. Ku o le ma wa le go joba banya. Me beru serious ko ya ria wa eni. Jui 24/7 24 hours. Me tell ko me ini. Me go pe right ba. Me go be we le fo me ya be pick where da ga pe right. Bi ni wara gani. Nen wa me ni nyal wa ka me go pe ki oriwa. Wa rebo ar ki me gi wa. Space en jo mo o nyami. No go gero ara der. Abi che me go tim do lo we. Maya. No me go tin twam here for example we we. Ti won jo mo dan kan. O be ki wara. O wo me go ki mo no wa be no wara ke ni. Pero ha ga ra mi ti mo ni ga mo ni wara ke wa ti a fo ma te. Ba jo lu mi bi ga ko ni wa ya ria wa kan cha mo ke kem. Fo. Members of the youth-led patriotism group who conducted the operation emphasized that their intention was to protect children, restore order, and alert authorities, but not to take law in their hand. One thing one will know, a clear video. Makichwalewa, kun video oni nyuruchel gweni ario. Makitwe ngordio, chiki kergete ya. Chiki chwalewa ni umirwa binen ngo matika teme. Chiwa reacting to it. Chima wanwa o ane koma chiaro a following kama gweno eno ni kikerge ye chia no gwena rio ni gitie eno ni oberete kitoba mamalo kachane chi wanwa bieno kun kichimani ene at pangat matika timo jimi makumana chi bene pe waberu watu ke chera ati at mamege kunu before kong waluo en machalo en ajwaga obiru ti wa penye la penya ria dek ti ki tek pala chwe nyo ki bene en oberu ngat ajwaga ma pe volo dano logo da clear gen ma en timu ti wan wa wache ni en pingo temo jimi makumano ti en ugam la peny ma wan wa penye kere mi na Mario wa wajo ir ni LC ngeo pe ber ni area kaka enane ni eno moga nyima kun wajo ni LC ngeo ti don wa penye bene ni gin en makimaro enini ini nero ni ning ino be ke ning ki duldano eni pengo wunu teme jimi makuman ti eno wacho wani eno bene lutela madon gobieno bore kun ke joge ke mineni en ke bitiu ke gem makuman umir ene drug rate ne pen ti wan wa wadi ene yes kita in non ki wetini ene drug rate ne pen wan don wa mere in pay team area kaka ene ti eno ye ti tin ka wan wa maro jimi makete ene wa kelu board mego watekelu tela maumiro ana bed very open
wate kilo tela muktene forest kan ma gen pege bejo da gen gemer balut nying LC mamek waka The legal perspective. Let us look at the legal perspective. Is witchcraft punishable in Uganda? Yes, witchcraft is addressed under Ugandan law, but with limitation. Under the Witchcraft Act, Cap 124, practicing witchcraft with intent to cause harm, fear, or death is illegal. Claiming supernatural powers to deceive or exploit others can also be punishable. However, belief in witchcraft alone is not a crime. For prosecution to succeed, there must be clear evidence of intent harm or criminal outcome. Importantly, murder, child sacrifice, ritual, killings, and violence are punishable under the Penal Code Act, regardless of whether witchcraft is involved. Police cannot rely on rumors or beliefs. They require evidence that meets legal standards. This legal gap often frustrates communities, as suspected witchcraft activities may continue unless linked to a clearly provable criminal offense. As I conclude, the situation in Holy Rosary raises serious concerns about community safety, moral decay, youth vulnerability, and gaps in law enforcement. While the community vigilance is necessary, residents are urged to work closely with authorities and avoid injustice. What was once a symbol of holiness now faces a test of identity. The question remains whether Holy Rosary, whether stakeholders, local leaders, police, religious institutions, and youth groups can restore everlasting peace and dignity to Holy Rosary before fear becomes permanent. That is all. Thank you so much. If you want detailed video of this, you can go to actually Prime Television, where we shall also have the low version of this same video there. You can go and then watch the detailed information in law. Thank you so much for watching. Please subscribe, comment, share, and like.